Benjamin Netanyahu's genocidal regime. But I am curious. The United States of America have indicated that the response from Israel last night was proportionate and they backed the action. Is that a view shared by His Majesty's government? وبرلمانك إنجليز كوستا عليه لصورة في وزير كبرجة نحقق برسن دولة إنجليز كسؤال يسأل حساب تلويري سؤال بس سؤال شيء كعدك تهي أو تي حتى الأهل الرئيسي المقريسي إسرائيل دت كي شري تلايسي مريكم كوحة ويري وحة أي أحد أرين كجانجو عن وركي حماس أي قادين رفع كذا أي حركة عسكرية الودري إنكستو حماس إلى هذا ما قادين وركاس دولة مريكم كسرها سيتريه بقرطوية إنجليزكو مكوافق سنتهاي سؤال بس سؤال شيء كدرنتهاي إيه إسبدل كهركة كسعودة عالم كان كهرة قاضي سؤاله يقول ترى بدنا إلا ويدي وزيرك أنتوا ذي يقول حوق بدنا أيانو برنامج كان إذا يكون صوح لسي أينو وقتها إذا يكون بخامنه أنت على بلابي وحنجعلها هي ديسكلايمر تيار عمين الهوست كحريقه وزيرك الدولة ومتريا أصدقوا من موقف كسوا عني هي حماس غزة مستقبل كحيل كما قبل كره وحينو اعتراف سنة إليهن أرر أرجع حساء هل كايو نجيا قيمت الدم السؤال لو يديني يا أيا جرته أو كسب سنوب كان جدا أرر كحماس مريكم كسيدو وصو وقت أقبلين ورؤيني وأرين مدة هذا ليس أي دولة إنجليز كنا قبطها أرنتاس وأرين عصب أنا الهوري أنا شخصيا أنا الأوجين محيا مريكم كوركو ذو لكن حاتم وزيرك هيمش وحموقت فكر كاس أو كلينو آمن سيهي برنامجك أنا لو براود داوديال سونو هذا. I get the impression that the minister. Stephen Flynn. I get the impression that the minister shares my despair at what feels like the constant impediments to real progress that are being put in place, both by the impunity of Hamas, but also by the impunity of Benjamin Netanyahu's genocidal regime. But I am curious. The United States of America have indicated that the response from Israel last night was proportionate and they backed the action. Is that a view shared by His Majesty's government? Minister. For the reasons Madam Deputy. waxaa xusin mudan xildhibaankan inuu yahay Scottish su-aasha weydiinaya Scotland waynu ognahay say taageero weyn ugu yihiin shacabka reer Falastiin wasiirka ayaa oranaya arrintan waa ka gaabsanaya uu leeyahay ma doonayo inaan ka jawaabo laakiin waxa naga go'an in ay nabadu aysan fashilminin kan ku xiga muxuu oran doonaa aan ku hormariyo waxa uu leeyahay waa mar kale iyo maalin kale oo aanu arkayno caruurta shacabka reer Falastiin gaar ahaan reer Gaza oo leeyahay saacadihii la soo dhaafay 35 kamida ayaa la dilay laakiin waxa la yaab kale waxa ay tahay inuu leeyahay isla xisaabtan inuusan jirinin baaritaan uusan jirinin dowladda Ingiriiskuna dhawaan ay intiraaftay Falastiin dhulka Falastiin ee la boobayo in maxaa kaaga qorshaysan inaad ka qabataan iyo waliba dambiyada waaweyn faraldambiyeedka waaweyn ee daanta galbeed ka socda xilligan salaysiituunku miraha saytuunku ay soo go'aan wax qorshaad ka leedihiin ma jirtaan maadaama Falastiin intiraafnay haddaan Ingiriis nahay Israa'iil lagu joojinayo dhulka Falastiiniyiinta inaysan qaadan waa kan Speaker, that I said earlier, I'm reluctant to be drawn in a day-by-day commentary on the actions of both sides. What is key is that we keep the ceasefire going. That is what the Americans have been clear is still in place. This is going to be difficult. The events of the last 24 hours have been difficult. I'm sure that we will have further difficult days ahead. This is not a straightforward path. I won't be drawn on an individual instance today if he doesn't. Leading the charge, they too want to take agency of those questions, and that was one of the reasons we involved them so closely in the conference I held in October. Kit Malthouse. Thank you, Madam Deputy Speaker. Once again, it is the xildhibaankan waa conservative-ka way xisbiga mucaaradka way oo inta badan markay xilka hayeen sanad ka hor aad iyo aad u taageersanaa xukuumadda Israa'iil iyo weeraradii ay waday joojiyay inay cunaqabatayn saaraan diiday inay kana soo horjeestay markaas
in ay joojiyaan hubka kuwaanaba la qaataa hadda xilka haya oo qaar joojiyay hubkii ay ka iibinayeen iyo weliba arrintii ku saabsanayd UNRWA oo ah markaas hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha falastiiniyiinta iyo xaaladaha bini'aadanimo ayay cunaqabatayn saareen kadib markay israa'iil ay eed kusoo rogtay eedaas aysan wax caddayna u keeninin laakiin haatan waxaa muuqda xataa kuwii conservative-ka ahaa inay fikir kala qaarkood qabaan waa kan Children of Gaza who seem to be bearing the brunt of the violence, with reportedly 35 of them liquidated overnight in casual dropping of bombs in retaliation. si luqaddu isticmaalayo they were liquidated waa la masaxay baarlamaanka ingiriiska in sidaas laga yiraahdo arrin sahlanaan jirtay ma ahan 35 caruura ayaa ifka laga masaxay casual si ayaa gantaalo loogu garaacay waa erayo waaweyn oo isticmaalaya waxaana muuqatay inuu ka fiirsaday waxa uu oranayo saamaynta hadalladiisu ay leeyihiin uu arkayo arrintan caalamka ayaa lagu baahiyey oo si live ayaa loo baahiyaa 100,000 iyo 10,000 oo 100,000 oo dunida joogta ayaa daawanaysa si badan ee maalin walba daawashadu waa kan mar kale Equally as shocking is to realise that there will be absolutely no accountability for these deaths whatsoever. Unlikely to be any investigation into the targeting or the intelligence that was used. No sense of any punity or punishment for what is very obviously a significant crime. Allied to that, it's proven to be quite a handy distraction to the very significant violence and brutality that's taking place in the West Bank on a daily basis. So can I ask the Minister, please, given that we've now recognised Palestine as a sovereign nation, will there be any further measures to deter Israeli aggression on Palestinian soil? Minister. Madam Speaker, we've spoken on a number of occasions in this House about events in the West Bank, and we have announced 3 waves of sanctions, including at the most senior levels against the Israeli government. I want to reassure the House that we remain very much focused on settler violence. We are moving into the olive harvesting period, which, as the honourable member will know, is a period in which violence is often particularly high, and regrettably we are seeing similar trends this year, and I'll have more to say about that later in the day. In relation to his first point about individual incidents, I referred to my previous comments. It is really important at such a delicate moment for the ceasefire that we are as precise as possible, and that's why the CMCC is engaged in the way that it is. Hannah Begum. xildhibaan Begum baa la soo gaaray waxay iyadu ka hadlaysaa ICC-du in ay soo saartay warbixin ay soo saartay maxkamadda ICC-da ay leedahay ciidamada Israa'iiliyiintu waa inay ka baxaan dhulka Falastiiniyiinta marka waxay leedahay inta dowladda Ingiriisku hub ay ka iibinayso Israa'iil ciidamada Israa'iiliyiintuna ay joogaan dhulka Falastiiniyiinta ma ku muuqataa nabaddu inaysan mid dhow aan haba yaraatee ahayn wuxuu ugu jawaabayaa in aysan jirinin haatan hub ay ka iibiyaan Israa'iil ay ka iibiyaan oo markaa Gaza lagu weeraro ama daanta galbeed laakiin aysan weli xalinin ayna jirto arrinta ku saabsan hubka ama spare partiga diyaaradda F-35ka oo weli Ingiriisku qaar ka mid ah oo Israa'iil ka iibiyo waa kan Thank you, Madam Deputy Speaker. The International Court of Justice has called on Israel to allow aid into Gaza, announced its occupation of the Palestinian territories as unlawful and demanded the removal of troops. Does the Minister understand that so as long as there are boots on the ground and that UK arms are still sold to Israel, that there will not be the peace that is needed for the Palestinians unless they're allowed to determine their fate and to be free from the violence that they're continuing to face? Minister. I think the honourable member refers to the ICJ advisory opinion in relation to the occupied Palestinian territory. There has also, as the House will be aware, been another advisory opinion from the ICJ more recently in relation to aid accessing Gaza. So, assuming it's in relation to the first of those, we have taken very significant decisions since that advisory opinion, not least the recognition of a Palestinian state. And I just want to clarify for the House once again that no British weaponry is used in either Gaza or the West Bank, apart from subject to those measures in relation to F-35s that we've previously discussed.
وحاجات gabagabadii gunaanadkii ayaanu ku dhownahay daawadayaal xildhibaanka kale ee haatan aynu maqli doono waxa uu leeyahay arrin muhiima ayay ka dhawaajinaysaa waxa ayna tiri Israa'iil waxa ay soo dhiibtay 100 ka mid ah meydadka Falastiiniyiinta ay haysay oo nambaro kaliya leh cid ay yihiin lama yaqaano magacyadooda lama yaqaano goorta la dilay lama yaqaano sida loo dilay lama yaqaano meesha Israa'iil ay leedahay dhinaca kale doodeedu sida ay sawirka guud markaa siiyo kuwa Falastiiniyiintu ay soo dhiibayaan Falastiiniyiintu aysan haynin waxyaalihii Faransiga ahaa ee lagu xaqiijin lahaa cidda ay yihiin sidaas awgeed maxay dowladda Ingiriiska uga qorshaysan inay ka caawiso arrinta ayada ah Falastiiniyiinta si markaa loo xaqiijiyo cidda la dhiibayo iyo cidda la keenayo si dadkay eheladii laga dilay markaas loogu gudbiyo labada dhinacba ayay leedahay waa kan mar kale soo dhawaada. Thank you, Madam Speaker. The Minister quite rightly said that Hamas must disarm and there can be no place for Hamas in the future of Gaza. And yet, the White House appears to be licensing Hamas to conduct internal security operations. What conversation is he having with his US counterparts to reconcile the UK position, which he clearly outlined, and that of the US? waa ka booday sadara ka booday weeye xildhibaankan waxa uu weydiiyey su-aashii ku saabsaneed hubka dhigista Hamas waa su-aasha ugu muhiimsan ee markaas mowqifka dowladda Ingiriisku hadda oo halkan kaga cadeynayo dowladda Mareykanka waxaa muuqata inay Hamas contract garaynayso ama waqti ay siinayso hubka dhigista idinka mowqifkiinu waa maxay asaga noo jawaabaya dabadna waan dul istaagayna waxay baan u haray soo dhawaada. As the honourable member knows, disarmament is usually a process. It takes time, it requires great complexity and very serious technical work. We want to ensure that Gaza is free of Hamas, that they are disarmed. That will take time, and that is the work that both us and the Americans are engaged in. hubka Hamas laga dhigo arrin sahlan oo degdeg lagu sameyn kara maahan waa arrin waqti qaadanaysa technical difficult dowladda Ingiriisku khibrad fara badan ayay u leedahay iyo qaybo kale ku leeyahay waraysigan isla xisaabtankan oo hubka dhigista ku saabsan marka arrin sahlan oo degdeg loo sameyn kara maahan marka halka waxaynu ka garanaynaa daawadayaal JD Vance madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka markii la weydiiyey Israa'iil uu joogay salaasadii soo dhaafay oo la yiri Hamas goorma ayaa hubka dhigista lagu sameeyaa waqti aanu qabanayna ma jirto ayuu yiri madaxweynaha iyo aniguna waa isku waafaqsanahay Donald Trump waqti ma jiro aanu qabanayno oo cayiman maxaa yeelay arrin sahlan maahan waxa muuqata markii ugu horeysay dowladda Ingiriiskuna ayaduna fikirkaas oo kale inay aaminsan tahay oo Hamas hubka dhigiteedu waqti iyo process ay qaadanayso oo wax maalin walba wax laga qabtay u baahan ee hal mar aan la wada qaban karin oo soo gabagabayn karin waata gabadhii kale. Thank you, Madam Deputy Speaker. Throughout this horrific 2 years, I have kept trying to make the case for the innocents, for the people who did not choose any of this, who are not responsible. It is completely unacceptable that Hamas has not released all of the bodies. And it is equally unacceptable that the Israeli authorities released 100 Palestinian bodies with just numbers. What is this government doing to help the Palestinian authorities identify all the bodies in both Israel and Palestine who have been returned so that those families can grieve and the dead can get the dignity that they deserve? Minister. MyRemit waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda Soomaaliyeed waxay caan ku tahay adeegga hufanaanta iyo ammaanada kan iskaarak MyRemit waa gacanta digitalka ee xawaalada amal gacmo furan ku soo dhawaada haddaba kala soo dega Google Play and App Store MyRemit app ku soo dhawaada